Hi dear students and viewers, welcome back to our channel N1 Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. Dear students, in this video I am going to explain about the one of the most important topic, and it is most important for 8 marks answer too. The same question is important for other competitive exams, అండ్ ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ నుంచి మనకి 2 మార్క్స్ కానీ 4 మార్క్స్ కానీ ఫ్రేమ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఇదొకటి. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. ఆన్సర్ చూస్తున్నప్పుడు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు వీడియో అర్థం అవుతుంది. క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఆర్ బీట్స్? obtain an expression for the beat frequency, whose and how are beats made use of. బీట్స్ అంటే ఏంటి, ఆ బీట్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేయండి అంటున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం హౌ బీట్స్ ఆర్ మేడ్ యూస్ ఆఫ్ అంటున్నాడు. ఆ బీట్స్ మనం ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాము అని అడుగుతున్నాడు. సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ది బీట్స్ డెఫినెట్ ఫార్మేషన్ అండ్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ వీ హ్యావ్ డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది యూస్ ఆఫ్ బీట్స్. బీట్స్ యొక్క యూఎస్ని మనకి చాలా సందర్భాల్లో 2 మార్క్స్ అడిగినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి. చిల్డ్రన్, వీ నో దట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్? when two progressive waves which are having same frequency and amplitude, when they are superimposed in opposite directions, they will constitute one stationary wave. క్లియర్. స్టేషనరీ వేవ్ విషయంలో ఏవైనా 2 ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అనేవి ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఉండేవి, అవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది. దానికి కొంచెం భిన్నంగా బీట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఎలా అంటే, వెన్ 2 waves which are having nearly equal frequencies, when they are superimposed in same direction, they will constitute beats. Clear. In case of formation of stationary waves, the superposition is in opposite direction, but in case of beats, the superposition is in the same direction. Let's see here. For example, here this is the one progressive wave, and we are taken this is the another progressive wave. When they are superimposed, we are getting a stationary wave. I think you have idea about this one. In this case, blue color is moving in this direction, and black color, what I am showing there, that should be moves in this direction. When those 2 waves are superimposed like this, we are getting a stationary wave. But in this case, what I am saying here, in this case both waves having the same frequency and same amplitude. But now in this case, in case of beats, now this is a one wave. Next we can take like this. This is the another wave. Here, so here both are moving in the same direction. In this case, we have to observe that here the superposition pattern should be like this. How we are getting this one? Yes, how the superposition is there? Crest of one wave must be false over the crest of another wave. Crest of another wave. ఒక వేవ్ యొక్క క్రెస్ట్ అనేది ఇంకో వేవ్ మీద ఫాలో అవుతుంది, ట్రఫ్ మీద ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్రెస్ట్, ఇది ట్రఫ్, ఒక క్రెస్ట్ మీద ఒక ట్రఫ్ ఫాలో అవుతుంది. అగైన్ దిస్ ఈస్ క్రెస్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్రఫ్. సో ఈ విధంగా సూపర్పోజిషన్ అనేది 2 రకాలు జరుగుతుంది. ఈ విధంగా జరుగుతుంది, అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా ఉండాలని ఏమంటాము అంటే, మనకి ముందు బీట్స్ ఫార్మేషన్ యొక్క డెఫినేషన్ తెలియాలి. ఏంటంటే, వెన్ టూ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ నియర్లీ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, వెన్ దే ఆర్ సూపరింపోజ్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, ద వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ అకర్స్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్. ద వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బీట్. క్లియర్ చిల్డ్రన్?
మనకి వేవ్స్ అనేవి నియర్లీ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న వేవ్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యి సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు మనకేమన్నాడు, వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ అకర్స్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. సో వ్యాక్సింగ్ వ్యానింగ్ అనేది ఒకదాని తర్వాత రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫామ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ వ్యాక్సింగ్ అంటే ఏంటి, వ్యానింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ బీట్. క్లియర్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ we have to observe this one. This is the beats formation, and this particular kind what we taken, this is the best example for here, vanning of sound, and now it is the waxing. What is waxing? It is there. So where the waxing takes place, there the intensity is more, the intensity is maximum where the waxing takes place, and here where the vanning takes place, there the resultant intensity is less. Clear? Why the intensity is more here and why the intensity is less here? The reason behind that is when the waxing takes place, according to the principle of superposition of waves, what right, y is equals to y1 plus y2. So the interference pattern what takes place, that should be called constructive interference, and this type of interference is called destructive interference, and this is constructive. The constructive interference, in that the superposition should be like this: one crest is falling over the another one trough is falling on the another one. So when this type of superposition takes place, obviously there the intensity is more, because why, what you can write, y is equals to y1 plus y2. And similarly when we go for vanning, then the superposition also takes place, but in this case why write y is equals to y1 plus of minus y2. The resultant displacement is less, then intensity also less. That's why here in the case of vanning, the interference pattern should be like this: one trough should be falls on the other crest, trough and crest both are opposite. This is the crest and this is trough, trough, they are falling in opposite manner. Then the vanning is occur. Where is the vanning? There is intensity less. Where is the waxing? Their intensity is more. This should be happens where up to the superposition takes place. ఇక్కడ ఫస్ట్ వ్యానింగ్ ఫామ్ అయింది, తర్వాత వ్యాక్సింగ్ ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత వ్యానింగ్ అగైన్ వ్యాక్సింగ్. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ వాట్ యు కాల్ సింప్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ బీట్. Clear children? This is simply about the formation of beats. So beat is nothing but a combination of waxing and vanning children. So ఏం లేదు, సింపుల్గా రెండు దాదాపు సేమ్ ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీలో వేవ్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్లో ఒకే డైరెక్షన్లో వెళుతూ సూపర్పోజ్ అయినప్పుడు రిజల్టెంట్ వేవ్లో కొన్ని చోట్ల ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటున్నాం. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఏవైతే రెండు వేవ్స్ సూపరింపోజ్ అవుతాయో సూపరింపోజ్ అయినప్పుడు ఒకదాని క్రెస్ట్ అనేది వేరే క్రెస్ట్ మీద పడుతుంది, అదేవిధంగా ఒకదాని ట్రఫ్ అనేది వేరే ట్రఫ్ మీద పడుతుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ది సేమ్స్ బి లైక్ సేమ్. నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే మనకు డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ ఒక వేవ్ యొక్క క్రెస్ట్ అనేది ఇంకో వేవ్ యొక్క ట్రఫ్ మీద ఫాల్ అవుతూ వెళుతుంటాయి. సో అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఈ విధంగా వ్యాక్సింగ్ వ్యానింగ్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఆ వ్యాక్సింగ్ వ్యానింగ్ అంటే వ్యాక్సింగ్ ఉన్న చోట ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, వ్యానింగ్ ఉన్న చోట ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఒక రిజల్టెంట్ వేవ్లో ఇంటెన్సిటీ పెరగడం తగ్గడం ఇలా అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే బీట్స్ అంటాం. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ సింప్లీ అబౌట్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ బీట్స్ అండ్ హౌ ద బీట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. దిస్ is the reason behind the formation of beats. Now we can go for what is beat frequency and what is the time period of beat and what is the persistence of human beings in case of beats. Let's discuss. What is the time period of the beat? The time taken to form one beat is called time period. It is also defined as the distance between the two maxima or minima in a resultant wave. That should be called time period. So children, what is the persistence of human being? And human being can hear how many number of beats? That's we have to know. The persistence of sound is 0.1 second. Clear? We have to distinguish between two type of sounds.
రెండు వేవ్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అట్లీస్ట్ దెర్ ఈజ్ సమ్ 0.1 సెకండ్ బిట్వీన్ దోస్ టూ సౌండ్స్. రెండు వేవ్స్ మధ్య మనం డిఫరెన్స్ గమనించాలంటే 0.1 సెకండ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అని అంటాం. ద పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ 0.1 సెకండ్. క్లియర్? And next thing is here, what is beat frequency? The number of beats produced per second is called beat frequency. The number of beats produced per second is called beat frequency, and the beat frequency must be equals to the difference of frequencies of two waves. For example, here now there is one tuning fork of frequency some 480 hertz. Clear? And next tuning fork is some 475 hertz. So now this is the frequency new one and this is the frequency number new 2. Tuning forks are there, they are having some frequencies 480 hertz and 475 hertz. Then when both are vibrated together, those can release some waves. When they are super or when they are forming the beats, the question is how many number of beats can be formed while a tuning fork of 480 hertz and 475 must be vibrated together. That is the question. 480 hertz 475 hertz ఉన్నటువంటి రెండు ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ అనేవి కలిసి వైబ్రేట్ అయినప్పుడు అవి ఎన్ని బీట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అని అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ఫార్ములా. The beat frequency is equals to the difference of frequencies of two waves. Delta nu is equals to nu 1 minus nu 2. Clear children? That's why what I write simply nu 1 is 480 and nu 2 is 475. It can forms the 5 number of beats. Okay, clear children? So in this case you have to find out now nu is equals to what we know. Nu is equals to 1 by t. Nu is equals to 1 by t. Here nu is the beat frequency and t is the time period. So what I am telling now, the persistence of sound already is 0.1 second. Then nu is equals to 1 by t. Then nu is equals to 1 by 0.1. That is the thing, but nu is equals to 10. So the number of beats must be heard by the human beings. That should be equals to 10 or less than 10 only. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషులు అనేవాడు మానవులు అనేవాళ్ళు 10 బీట్స్ కన్నా ఎక్కువ వినలేరు. 10 ఈక్వల్గాను లేదా 10 కంటే తక్కువ ఉన్న బీట్స్ మాత్రమే వినగలుగుతారు, కానీ 10 కంటే ఎక్కువ మొత్తం వచ్చిన బీట్స్ని గమనించలేరు. ఎందుకంటే ఒక క్లమ్జీనెస్ ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు వాటి మధ్య మనం ఉన్న డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేము, ఎందుకంటే పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బీట్ టైం పీరియడ్ అండ్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Now children, where we can use the beat frequency, use of beats. Then there are 4 main uses of beats in daily life. They are, number 1, beats are used to tune musical instruments. Already everybody knows in the recording of songs they can use so many instruments. It is not possible to start all the instruments at the same time, and it is not possible to stop all the instruments at the same time. That's why they are using the concept of beats to tune the musical instruments. ఒక సాంగ్లో మనకి చాలా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటే వాటన్నిటిని ట్యూన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా బీట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, బీట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ known frequency of tuning fork. Beats are used to find unknown frequency of tuning forks. For example, here the question should be like this. This is the tuning fork A and this is the tuning fork B. And now here tuning fork has frequency of 510 hertz and we don't know about the frequency of X, B. But they can form the number of beats equals to 5. We have two tuning forks. In that one is frequency is 510, next one is we don't know about that one, that's why what you have to say is X. But when both are vibrated together they can form the 5 beats. Then based on that we have to find out the tuning fork of B. ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 510 హెర్ట్జ్, ఇంకో దానికి తెలియదు, కానీ అవి రెండు కలిసినప్పుడు మాత్రం 5 బీట్స్ ఫామ్ చేస్తే అని కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు. సో ఆటోమేటిక్ మనకి ఏంటి, డెల్టా న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ 1 మైనస్ న్యూ 2. సో డెల్టా న్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 5, న్యూ 1 ఎంత ఇచ్చిండు 510. వాట్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ న్యూ 2. దెన్ న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్
510 minus 5. Then ut is what? 505 Hz. This is the formula. 5 bits, new one is 510, new to we have to measure. We are bringing new to this side and we are bringing 5 to that side. Then what to get? New to is equals to 510 minus 5. Then new to is equals to 505 Hz. So in this way we will find out the frequency of a tuning fork. What we know, we don't know. Okay. And next thing is third one. Beats are used to identify the marsh gases in mines. So మనం ఎర్త్ లోపల వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ పర్సెంట్, ఆక్సిజన్, అట్మాస్ఫియర్ పర్సెంట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అటువంటి సందర్భంలో మైన్స్లో ఏమైనా పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వీటి సాయంతో, బీట్స్ సాయంతో అనుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ సినిమాస్ టు క్రియేట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ మ్యూజిక్. సో మనకి సౌండ్ సిస్టమ్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువ వాడతారంటే మనకి డాల్బీ డిజిటల్ అంటాం, చాలా 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 టైప్ మనం అంటాం. సో ఇప్పుడు 5K అంటున్నాం, అల్ట్రా సౌండ్స్ అంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే వేరియేషన్ చూపించాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ మ్యూజిక్లో ఖచ్చితంగా మనం బీట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూస్ చేస్తారు. ఇవి బీట్స్ యొక్క మెయిన్ యూజెస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? టు ట్యూన్ ది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? టు ఫైండ్ అవుట్ ది అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్? To find out the dangerous gases in the mines. And fourth one is to create the particular kind of sounds in special effects in the music of cinemas. So these are the main uses. Now children, let's derive the expression for beat frequency. Children, derivation of beats frequency, it is very important. Watch very carefully. Here we are taking two waves. Those are having as displacement is a cos omega 1t, and another way is y2 is equals to a cos omega 2t. Clear? So y1 is equals to a cos omega 1t is one wave, and y2 is the a cos omega 2 into t. y1 is the displacement of first wave and y2 is the displacement of second wave. So here we are clearly showing that the maximum value is plus 1.0 here, minus 1.10 is, it is the first wave and this is the second wave. When they are superimposed and they are forming the bits like this, so this maximum is waxing and this is waning, again waxing and again waning, again waxing and waning. Simply here my aim is to show simply here this is the first wave and this is the second wave. Values are plus 1 and here minus 10 and again plus 1 and again minus 1, plus 2, minus 2. When these two are superimposed, this is becomes plus 2 and a minus 1, minus 2. That's why here simply how to understand when these two individual waves are superimposed, then the beats are occurring like this: one waxing, one waning, one waxing, one waning, one waxing, one waning, like that. So children, so when they are superimposed, we can go for principle of superposition of waves. That is what? Y is equals to y1 plus y2. Then you have to write y is equals to a cos omega 1t plus a cos omega 2t. Then what you have to write? A common cos omega 1t plus cos omega 2t. So again obviously what is cos c plus cos d formula model. Then what to write? Y is equals to 2a cos of omega 1 plus omega 2 by 2 into t and cos of omega 1 minus omega 2 by 2 into t. So this is in the form of cos c plus cos d. So children, again in this equation we can take this is the value is omega a and this value is omega b. Then what write? Y is equals to 2a cos omega a t and cos omega b into t. Omega 1 plus omega by 2 is omega a and omega 1 minus omega 2 by 2 is omega b. So this is the children, this is the resultant displacement of these two waves after superposition. So in that equation children, if cos omega b value is equals to plus or minus 1, this omega b value is equals to plus or minus 1, then we are getting the maximum values plus 1 and minus 1. Here when omega b is plus 1, it is goes to the top, this one like this. When we are taking minus 1, we are getting downward like that. So when omega b value is equals to plus or minus 1, we are getting the maximum intensities in upward and downward directions. Okay children, so
according to this we have to derive the expression for beat frequency. So I need some space, that's why I'm going to arrange this one. So children, y is equals to 2a cos omega a t and cos omega b t. In that omega value must be equals to plus or minus 1. So మనకి maximum values రావాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే here we want to get cos omega b t is equals to n pi. So this is the condition for maximum intensity in upward direction. Cos omega b t is equals to n pi, where n is equals to 0, 1, 2, 3 and so on like that. So here what is omega b? Nothing but omega 1 minus omega 2 by t. So is equals to cos n pi. Clear? So simply what write cos inverse, if you can take omega 1 minus omega 2 by 2 is equals to, we will write n pi. When omega 1 minus omega 2 by 2 is equals to n pi only, the value should be this plus 1. Clear? Then simply here what is omega? Omega value is 2 pi f. 2 pi f. Then here what you write? 2 pi f or 2 pi nu 1, whatever may be. 2 pi nu. So instead of omega 1 what you have to write? 2 pi nu 1 minus 2 pi nu 2 by 2 is equals to n pi. Here simply it is omega t into t is equals to n pi. Here 2 pi is common, then what write? Nu 1 minus nu 2 into t by 2 is equals to n pi. 2 cancel, pi cancel, then what do you get? Nu 1 minus nu 2 into t is equals to n. Then t is equals to what, right? Yes, n by nu 1 minus nu 2. N by nu 1 minus nu 2. What is t? T is the time period. The time period is nothing but the interval between two maxima values. The interval between nothing but what is t? Time period. Time period nothing but what it is? The time interval between two maxima. So that is what we call time period. T is equals to n by nu 1 minus nu 2. For example, if you can take n is equals to 0, what you get? T is equals to 0. And if you can take t is equals to 1, then what, right? Then t1 అంటున్నాను, n is equals to 0 అయినప్పుడు దాన్ని t1 అన్నాను, ఇప్పుడు t2 అంటున్నాను. n is equals to 1 అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 by nu 1 minus nu 2 అని రాస్తున్నాను. క్లియర్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ n is equals to 2 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? t3 అంటున్నాను. t3 is equals to what you get? Here 2 by nu 1 minus nu 2. సో ఇప్పుడు నేను ఇవి రెండు తీసుకుంటున్నా, t3 మైనస్ t2 తీసుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. t3 minus t2 is equals to what, right? What is t3 value? 2 by nu minus nu 1 minus nu 2, and this 1 by nu 1 minus nu 2. 2 minus 1 is what? 1. 1 by nu 1 minus nu 2. So this is the expression for time period. What is expression for time period? T is equals to 1 by nu 1 minus nu 2. Therefore what you have to write, children? T is equals to 1 by nu 1 minus nu 2 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? nu 1 minus nu 2 is equals to 1 by t. So 1 by t means what? Time period. Then nu is equals to what, right? nu 1 minus nu 2. So this is the expression for beat frequency we derived on the basis of maxima values. Very simple. సో ఎప్పుడైతే మన కాస్ వాల్యూ ప్లస్ 1 మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుందంటే వెన్ వి టేక్ కాస్ ఎన్ పై. ఒమేగా బి ఇంటూ టీ వాల్యూ ఈజ్ వాట్? ఒమేగా బి ఇంటూ టీ వాల్యూ ఈజ్ ఎన్ పై కావాలి, ఎన్ ఇంటూ పై కావాలి. ఒమేగా బి వాల్యూ అంటే ఎంత? ఒమేగా 1 మైనస్ ఒమేగా 2 by 2 అవుతుంది ఇంటూ టీ కాస్ ఎన్ పై అంటున్నాం. సో దీనికి ఏం రాస్తున్నాం? వెన్ వాల్యూ యాంగిల్ వెరీ స్మాల్, ఒమేగా 1 మైనస్ ఒమేగా 2 by 2 ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎన్ పై రాసిన. ఒమేగా అంటే ఏంటి? 2 pi న్యూ. సో కాబట్టి రాస్తున్నా ఒమేగా 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi న్యూ అని రాస్తున్నా. ఒమేగా 2 అంటే 2 pi న్యూ రాస్తున్నా. రాసిన తర్వాత ఇలా రాసాము, 2 pi కామన్ తీసాం, పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 క్యాన్సిల్ అయింది, ఏమైంది? nu 1 మైనస్ nu 2 ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్, అండ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ బై nu 1 మైనస్ nu 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం? ఆల్రెడీ ఎన్ వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3 అండ్ సో అని అంటున్నాం. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 అయినప్పుడు టీ వాల్యూ t1 ఈజ్ 0 అంటున్నా. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 అయినప్పుడు 1 బై nu 1 మైనస్ nu 2 అంటున్నా. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 అయినప్పుడు 2 by nu 1 మైనస్ 2 అన్నాను. సో t1 వాల్యూ వచ్చింది, t2 వాల్యూ వచ్చింది, t3 వాల్యూ వచ్చింది. మనం ఏవైనా రెండు వరుస వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఎనీ టూ మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ ఇస్ టైం పీరియడ్. అది t1 t2 కావచ్చు, t2 t3 కావచ్చు. సో కాబట్టి
We are taking T2 and T3. We are minusing them. T3 minus T2 that is there. What do we get? T is equals to 1 by nu1 minus nu2, and T is equals to 1 by nu1 minus nu2. Then what do you get? Nu1 minus nu2 is equals to 1 by T, and nu is equals to nu1 minus nu2. So therefore the beat frequency is the difference of two individual frequencies. సో ఎప్పుడైతే +1 అవుతుందో we have to derive this one. మరి -1 అయినప్పుడు ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. So children, in the same manner for minimum values the condition is simple, very simple. Omega b into t is equals to 2n plus 1 into pi by 2. This is the condition. So nothing but what it is, simply cos omega bt is equals to cos of 2n plus 1 into pi by 2 we have to take. So +1 అప్పుడు అది తీసుకుంటాం, -1 అప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి. దెన్ కండిషన్ ఇస్ వాట్? omega b into t is equals to 2n plus 1 into pi by 2 children. Omega b అంటే ఏమనుకున్నాం children? omega 1 minus omega by 2 into t అనుకున్నాం, and this is 2n plus 1 into pi by 2 children. Again what is omega? Omega is 2 pi nu, therefore 2 pi nu 1 minus 2 pi nu 2 by 2 into t is equals to 2n plus 1 into pi by 2. Again 2 pi is common, then what write? 2 pi into nu 1 minus nu 2 by 2 is equal into t is equals to 2n plus 1 into pi by 2. Pi cancel, 2 cancel, then what do you get? nu 1 minus nu 2 is equal into t is equals to 2n plus 1 by 2. 2n plus 1 by 2. So now what do you write? T is equals to 2n plus 1 by 2 into nu 1 minus nu 2. This is the formula for time period. The difference of two successive minima is time period. T is equals to 2n plus 1 by 2 into nu 1 minus nu 2. Again children, you have to write the n values 0, 1, 2, 3 and so on. అది మ్యాక్సిమం అయినా మినిమం అయినా n వాల్యూస్ అనేవి అదే విధంగా ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను, చూడండి జాగ్రత్తగా. n is equals to 0, 1, 2, 3 and so on. ఆ ఫార్ములాలో t is equals 0 తీసుకున్నా, n is equals 0 తీసుకుంటున్నా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? t1 అంటున్నాను 2 into 0 plus 1 by 2 into nu 1 minus nu 2. That is what? 2 into 0 means 0, 0 plus 1 అంటే 1, 1 by 2 into nu 1 minus nu 2. అదేవిధంగా ఈసారి n వాల్యూ 1 తీసుకుంటున్నా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 into 1 plus 1 by 2 into nu 1 minus nu 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్? 3 by 2 into nu 1 minus nu 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈసారి ఏమో n is equals 2 తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎస్ 2 into 2 plus 1 by 2 into nu 1 minus nu 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్? 5 by 2 into nu 1 minus nu 2. So that is nothing but what it is? Time period. Nothing but what you have to take? T3 minus T2 or T2 minus T1, anything you have to take. So then T3 is what? 5 by 2 of nu 1 minus nu 2. Again 3 by 2 of nu 1 minus nu 2. So what do you have to take? T is equals to 1 by 2 into nu 1 minus nu 2 of what you write? 5 minus 3. 5 minus 3 means what? 2. 2 do cancel. Then what do you get? T is equals to 1 by nu 1 minus nu 2. Again what do you write? Nu 1 minus nu 2 is equals to 1 by t. Then nu is equals to what? Nu 1 minus nu 2. So children, in this way we can derive the beat frequency. Okay children, ఒకసారి మళ్ళీ డెరివేషన్ జాగ్రత్త చూసి కాపీ చేసుకోండి. ఐ థింక్ సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నా. అర్థమైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన ఫ్రెండ్స్ కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.